بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل دروس الباور سيستم اناليسيز ونستكمل بشكل الأخص الباور فاكتور correction. Here is an example on how to improve the power factor of an electrical system. We have a 200 voltage supply supplying a power to an impedance, inductive impedance 0.8 plus J 5.6, and then a capacitive impedance load 8 minus J16, and then a motor load rated 5 kVA apparent power at 0.8 power factor lagging. So in this question he asked us how to find the S1, S2 and the S of the supply. S1 is the apparent power that is consumed in load number 1, and then S2 is the apparent power consumed by S number 2, and then the S, which is the apparent power that is supplied from the source. B, he asked us to find the current and the power factor of the supply. C, a capacitor is connected in parallel with the loads. Find its capacitance in microfarad and its rated kVR that will improve the power factor to 0.9 lagging. And we will see how to find the following following questions. Okay, now to solve this problem. لحل هذه المسألة علينا أن نوجد أولا I1 I2 و I3. لماذا؟ لأن ال S1 تساوي I1 conjugate بالvoltage, S2 تساوي I2 conjugate, because it's in parallel لأنها متوازية. إذن S1 هو ال S اللي جاي من السورس حتساوي S1 زائدا S2 زائدا S3. بالتالي احنا نقدر نجيب ال S من ال SS هذه ال I total conjugate في الفولتج. لذلك علينا أن نوجد I1 اللي هي تساوي الفولتج over impedance Z1. الفولتج عندنا 200 زاويتها 0 على الامبيدنس اللي هي 0.8 زائد J I think 5.6. This turns out to be 3.35 0.4, and the angle is minus 81.87 degree ampere, or you can write it into rectangular form, 5 minus 35 I, or J, we call it J, no problem. Now for I2 the same thing will V over Z2 will be equal to 200 angle 0 over
the impedance, which is 8 minus J16. Minus J16, and this will gives 5 plus J10, or 11.2 with an angle of 63.43 degrees ampere. For I3, it's not the case because we don't have the impedance, but he gives us another information. He gave us the apparent power of the motor and the power factor, and we know that S3 of the motor is equal to I conjugate multiplied by V, I3 conjugate multiplied by the voltage. So we need this in complex form, means that we need to know the angle of this power factor. So we know that the power factor is cosine theta. This هذا يؤدي إلى أن theta is equal to cosine inverse 0.8, and this will gives me 36.87 degree. It means that this is the amplitude, so this S3 is equal to amplitude S with an angle theta. So we have theta and we have the amplitude 5000. So the current here, I3, will be equal to I3 conjugate S over V, which is equal to 5000 with an angle 36.87 over 200 with an angle 0. So I3 conjugate is equal to 5 ampere with an angle 36.87 degree ampere. But this is the conjugate of the current. It means that I3, the current I3, is the same magnitude but with opposite angle. Always the conjugate have the opposite angle of the original one. Now we can have S1 is equal to I1 conjugate multiplied by the voltage, which is 35.4 with the opposite angle. We have here I1, it is 81.87 multiplied by 200 with 0 angle. It gives us 7080 with an angle 81.87. Here it's volt ampere.
is 2 conjugate V. I2 is 11.2 with angle 63.43 multiplied by 200 with an angle 0. Here the angle is opposite because it's the conjugate. It will be 2240 with an angle minus 63.43 degree volt ampere. This 3 we have it already, which is 5000 with an angle 36.87 volt ampere. S total of the source is S1 plus S2 plus S3. If we add them up, it gives us 10,006 with an angle 53.13 degree volt ampere. We can say it's 10 kilovolt ampere with an angle 53.13 degree. You can say it like that, 10 kilovolt ampere. Now the angle, the power factor of the source will be cosine theta, which is cosine of this angle 53.13, which is the power factor of the source is 0.6 power factor lagging, which is very poor. We have to improve it now to 0.9 lagging, which is usually done by the utility or the factory, causing this low power factor. And how we done this? We just add a capacitor in parallel with these loads, capacitor bank, have C total, that will provide some of the reactive power to the loads in addition to the power factor that is provided by the source. The capacitor provide to improve the power factor to 0.9. So I would say S total in complex form is 10,006 with an angle 53.13 degree volt ampere. In rectangular form, راح تكون 6003 plus J 8004.7 or 0.8 فولت أمبير. الشيء اللي راح يتغير هو الرياكتيف باور. الاكتيف باور ما راح يتغير، راح يكون ثابت، لكن اللي راح يتغير هو الرياكتيف باور، لأن جزء من الرياكتيف باور هذه حيتم إنتاجها بواسطة الكاباستر بانك. لذلك كم قيمة الرياكتيف باور اللي راح ينتجها السورس عندما تكون الباور فاكتور
حق 2.9. فراح يكون كالآتي: الكيو اللي هي النيو اللي راح ينتجها، اللي راح يعطيها، اللي راح ينتجها السورس، حتكون بي تان ثيتا. بي هذه ثابتة لأن احنا عندنا الرايت تراينجل، عندنا هنا الكيو وهنا البي وهنا الاس توتال. فالبي ثابتة، الاس توتال حتتغير لأنه الكيو حتتغير، فيكون جزء من الكيو حيتم تغطيته. هذا الكيو يعتبر added، يضاف عن طريق الكاباستر بانك، وهذا الكيو اللي هو نيو اللي يتم إنتاجه بواسطة السورس. في الزاوية هنا حتختلف، هذه الزاوية عندما تكون الباور فاكتور 0.9، وهذه الزاوية الكلية اللي كانت 53.13، فراح يكون الثيتا حيكون كوساين انفيرس 0.9، راح يكون كم؟ 25.84 دقيقة. إذا حتساوي هذه 6003 واتس تان 25.84، فراح تكون 2907 فار. هذه هي اللي يتم إنتاجها بواسطة ماذا؟ السورس. إذا السورس حتكون النيو اللي يتم إنتاجها بواسطة السورس نفسه، حتكون 6003 زائدا جي 2907 فولت أمبير. طيب الكيو ادد التي يتم هذا إنتاجها بواسطة الكاباستر حيكون ماذا؟ حيكون 8004 اللي هي القديمة دي ناقص 2907، فراح تكون 5096 فار. إذن هذه هي قيمة الرياكتيف باور التي يتم إنتاجها بواسطة الكاباستر بانك. بقي أن نجيب قيمة الكاباستنس المايكروفارد، فنعلم أنه الإكس سي حيساوي الفي سكوير على الكيو ادد، لأن الكيو ادد حتساوي في سكوير على اكس سي. إذن حتكون العكس طبعا، حتساوي 200 انجل 0 مربعة على 5096. هذه حتساوي 7.85 أوم. إذن السي نعلم أنها 1 over 2 باي اف في الاكس سي، هتكون 1 على 2 باي في الفريكونسي هنا 60 ناخذها في 7.85، فراح تعطينا
338 مايكرو فاراد. وهذا هو الحل النهائي.